We are currently in Canto 1, Chapter 5, entitled Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam, Text 14. Tato anyathā kiñcana yad vivakṣataḥ pṛthag dṛśas tat-kṛta-rūpa-nāmabhiḥ na karhicit kvāpi cha duḥsthitā matir labheta vātāhata-naur ivāspadam tato nyathā kiñcana yad vivakṣataḥ pṛthag dṛśas tat-kṛta-rūpa-nāmabhiḥ na karhicit kvāpi cha duḥsthitā matir labheta vātāhata-naur ivāspadam tato anyathā kiñcana yad vivakṣataḥ pṛthag dṛśas tat-kṛta-rūpa-nāmabhiḥ na karhicit kvāpi cha duḥsthitā matir labheta vātāhata-naur ivāspadam tato anyathā kiñcana yad vivakṣataḥ pṛthag dṛśas tat-kṛta-rūpa-nāmabhiḥ na karhicit kvāpi cha duḥsthitā matir labheta vātāhata-naur ivāspadam. Devotees,
tataḥ, from that, anyathā, apart, kiñcana, something, yat, whatsoever, vivakṣataḥ, desiring to describe, pṛthak, separately, dṛśaḥ, vision, tat-kṛta, reactionary to that, rūpa, form, nāmabhiḥ, by names, na karhicit, never, kvāpi, any, cha, and duḥsthitā matiḥ, oscillating mind, labheta, gains, vāta-āhata, troubled by the wind, nauḥ, boat, like, āspadam, place. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. Purport: Srila Vyasadeva is the editor of all descriptions of the Vedic literatures, and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power, and devotional service. Besides that, in his various Puranas, he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. The result is that people in general are puzzled how to fix their minds in the service of the Lord. They are always disturbed about finding the real path of self-realization. Srila Naradev is stressing this particular defect in the Vedic literatures compiled by Vyasadeva, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. In fact, there is nothing. There is nothing existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansions. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the tree, as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Puranas other than the Bhagavad Purana, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. If a slight deviation can create such havoc, then what to speak of deliberate expansion of the idea separate from the absolute truth, personality of Godhead. The most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principles of the Bhagavatam, which alone can give the accurate direction for self-realization in eternal relation with the personality of Godhead by devotional service and transcendental love. The example of the boat disturbed by whirling wind is suitable in this respect. The diverted mind of the pantheist can never reach the perfection of self-realization due to the disturbed condition of the selection of object. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukam karoti vācālam pangum langayate grim yat kripatam ham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram.
So we are in this very interesting section of Srimad Bhagavatam, where we see the relationship between the teacher and the student, between the relationship between the guru and the disciple. And we see here that how Narada, and we see here that how Narad Muni is correcting his disciple. And it is extraordinary. Why? Because Ved Vyas is not an ordinary personality. He is called Ved Vyas, which means he is compiler of the Vedic knowledge. And such a personality is being instructed on what you have done wrong and what you should do right. So the previous verse actually glorifies him, gives a positive instruction. So the verse that we went through yesterday, O Vyasadev, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm in vow and situated in truthfulness. So all Narad Muni is glorifying Ved Vyas. And thus, you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of people in general from all material bondage. So this instruction Narad Dev gives that what Ved Vyas should do. And here he is mentioning what you should not do, which is already done. In any case, since he is over, so now he can start afresh. So we understand that we, in our lives, we can effectively work if we gain knowledge. The starting point is knowledge. Correct? So when the child grows up, the parents give knowledge. Do this, don't do this. Child also learns by experience, but most of the knowledge usually comes from his teachers. The parents are the first teachers. So there are two ways of acquiring knowledge. One is the ascending process. That is, we use our senses, we use our intelligence, and we try to understand what is happening. So if you look at the modern science, that is what they do. They do observations, they look at the trends, they look at possible explanation for the natural phenomena, and then they come to a theory. And if it is proven across observations over a long period of time, then they will say it is a law. Like we have Newton's laws. But then we also see... Welcome, Prabhu. From here, please continue, Prabhu. So we see that there is a lot of problem with that type of knowledge. Especially if you look at professional field, the knowledge is always evolving. Why? Because the knowledge is imperfect. That we gain from our senses, we concoct with our mind and intelligence, it remains imperfect. குறிப்பாக தொழில் ரீதியான ஞானத்தை பார்ப்போம் என்றால் அது எப்பொழுதும் வளர்ச்சியடைந்து கொண்டே இருக்கிறது, மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஏனென்றால் அதில் நாம் அடையும் ஞானம் பக்குவமற்ற புலன்கள் மூலமாக நாம் அடையும் பக்குவமற்ற ஞானமாக இருக்கிறது. And just imagine the phenomena that we cannot observe, that is beyond our sense perception, cannot be studied at all. அதே சமயத்தில் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தோம் என்றால் இந்த பக்குவமற்ற புலன்களை வைத்து எப்படி புரிந்து கொள்வது, அதை புரிந்து கொள்வதே இயலாத காரியமாகும். So Bhagavad Gita starts with the knowledge of soul. பகவத்கீதை ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தோடு தொடங்குகிறது. And science, which is what 300, 400, 500 years old, they have not yet been able to comprehend that there is something called soul. 400-500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றிய விஞ்ஞானத்தால் ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதே இன்னும் கண்டறிய முடியவில்லை. Because soul is not perceivable by senses. So it is very difficult for science to even accept
such a phenomena? ஏனென்றால் ஆத்மாவை பற்றி புலன்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதன் காரணமாக நாம் விஞ்ஞானத்தால் ஆத்மாவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. But we see Bhagavad Gita begins, Krishna begins his instruction. He tells Arjuna that you are a fool, that you are lamenting. You are standing here, you are a great fighter, a great king, very famous. You have the most powerful weapons from the universe, and you are standing here and you are saying, I will not fight. You are such a fool. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை நீ ஒரு முட்டாள் என்று கண்டிக்கிறார். ஏனென்றால் நீ இங்கு போர்க்களத்தில் நிற்கிறாய், நீ ஒரு சிறந்த போர் வீரன், ஆனால் அத்தனை ஆயுதங்களை கொண்டும் போரிட மறுக்கிறாய், எனவே நீ ஒரு முட்டாள் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை கண்டிக்கிறார். And then, although Arjuna has been well trained from his childhood, he has been very well trained. He knows, he had great teachers. Dronacharya was a military teacher, but apart from that he had Bhishma Dev instructing, and Kripacharya. So great acharyas were there to teach him, and yet he was standing on the battlefield completely bewildered, of course by the influence of the Lord, and then he accepts the Lord as his spiritual master. அர்ஜுனர் ஒரு மிக சிறந்த போர் வீரர். துரோணாச்சாரியர், பீஷ்ம தேவர், கிருபாச்சாரியார் போன்ற சிறந்த ஆச்சாரியர்களிடம் அவர் கல்வி கற்றார். இருப்பினும் பகவானின் ஏற்பாடு காரணமாக போர்க்களத்தில் அவர் நின்ற பொழுது மனக்குழப்பம் அடைந்து போரிட மறுத்தார். So we see that all great souls do this. Vedvyas did. He said, I am not satisfied, I am not happy with whatever I have done, and he approached his spiritual master. Of course, Narad Muni appeared to help him. Similarly, Arjuna was also bewildered and he took shelter of Krishna. If you see that conversation in the beginning of the second chapter, Krishna does not immediately start giving instructions. When Arjuna surrenders and says that you please instruct me, then only Krishna begins to instruct. சிறந்த ஆச்சாரர்கள் அனைவரும் இவ்விதமாகத்தான் சரணாகதி அடைந்தார்கள். வேதவியாசர், நாரத முனி போன்றவர்கள். அர்ஜுனரும் இதே போலத்தான் பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்தார். நாம் பார்க்கலாம் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனர் சரணாகதி அடையும் வரையில் கிருஷ்ணர் எந்தவித உபதேசத்தையும் தரவில்லை. ஆனால் சரணாகதி அடைந்த பிறகுதான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உபதேசங்களை வழங்க ஆரம்பிக்கிறார். So nowadays people are very foolish. தற்காலத்தில் மக்கள் முட்டாளாக இருக்கிறார்கள். Why? ஏன்? Because they think that they do not need a spiritual master. ஆன்மீக குரு தேவையில்லை என்று அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். Vedvyas needed spiritual master, Arjuna needed spiritual master, but people now think that they don't need spiritual master. They can live their life and be successful without spiritual master. வேதவியாசர், அர்ஜுனர் போன்ற சிறந்த நபர்களுக்கே ஆன்மீக குரு தேவைப்பட்டார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் கலியுக மக்கள் ஆன்மீக குரு தேவையில்லை, ஆன்மீக குருவின் துணை இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் என்று கருதுகிறார்கள். Because there is a second process of receiving knowledge, and that process of receiving knowledge is descending process, which means the knowledge coming from perfect source. இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு இரண்டாவதாக ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது. அதாவது அது மேலிருந்து கீழ் வரும் வழிமுறை. இதன் பொருள் ஒரு பக்குவமான மூலத்திடமிருந்து அந்த ஞானமானது குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்படுகிறது. So it's very simple. Our senses are we are imperfect, right? Do we make mistakes? When? நாம் பக்குவமற்ற நபர்கள். All the time. நாம் பக்குவமற்ற நபர்கள். நாம் தவறு செய்கிறோமா? If we actually எப்பொழுது தவறு செய்கிறோம்? எப்பொழுதுமே தவறு செய்கிறோம். We actually tend to look at others' mistake and we don't look at our mistake. That is the first mistake. பொதுவாக நாம் பிறர் தவறை பார்க்கிறோம், ஆனால் நம்முடைய தவறை கண்காணிக்க மறக்கிறோம். இதுதான் நம்முடைய முதல் தவறாகும். So if we make so many mistakes, then the knowledge that we try to gather on our own, how can that be perfect? That will also prone to mistakes. இவ்விதமாக நாம் பல தவறுகள் செய்தால் நாம் சேகரிக்கும் ஞானம் மட்டும் எப்படி பக்குவமானதாக இருக்கும்? அந்த ஞானத்திலும் குறைபாடுகள், தவறுகள் இருக்கத்தான் செய்யும். So therefore, if we want perfect knowledge, we must do what? Approach
perfect source. Perfect source can give perfect knowledge. பக்குவமான ஞானம் நமக்கு வேண்டுமென்றால் நாம் பக்குவமான மூலத்தை அணுக வேண்டும். அந்த பக்குவமான மூலமானது நமக்கு பக்குவமான ஞானத்தை வழங்கக்கூடியது. So one, people in Kali Yuga are foolish. We already discussed. They think without spiritual master they can perfect their life. People in Kali Yuga is also very unfortunate, because even if they start looking for guru, there are many cheater gurus, and they'll immediately be willing to cheat this fellow. கலியுக மக்கள் முட்டாள்களாக இருக்கிறார்கள். ஆன்மீக குரு இல்லாமல் தன் வாழ்க்கையை வாழலாம் என்று கருதுகிறார்கள். அதே போல் கலியுக மக்கள் துரதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கிறார்கள். ஏதோ ஒரு வகையில் ஆன்மீக குரு ஏற்க ஒருவர் உட்பட்டாலும் ஏதோ ஒரு போலி குருவை அவர் அணுகுகிறார். அந்த போலி குருவானவர் இவரை நன்றாக ஏமாற்றுகிறார். That's why devotees are trying. So many devotees are outside today. Today is what? Gita Jayanti, or the appearance of Srimad Bhagavad Gita. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita today on the battlefield to Arjuna. So there are so many devotees spread across the city distributing Bhagavad Gita. இன்று கீதை ஜெயந்தி ஆகும். பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நாளில் தான் அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் கீதை உபதேசம் வழங்கினார். இதன் காரணமாக இன்று பக்தர்கள் இந்த நகரத்தில் பல பகுதிகளில் புத்தக விநியோகத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பகவத்கீதை புத்தக விநியோகத்தில். So devotees help us come to the point of bona fide devotees can help us come to a bona fide spiritual master, bona fide guru shishya parampara. So Krishna is perfect, and from Krishna, whoever Krishna gives this knowledge, that person becomes perfect, and so forth. And that's how the knowledge is received in our present times. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் சங்கத்தின் மூலமாக நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடைகிறோம். அதன் மூலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசிடர் பரம்பரை எண்ணுகிறோம். எனவே கிருஷ்ணர் பக்குவமானவர். எனவே அவரிடமிருந்து தோன்றி இந்த குருசிடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்கக்கூடிய ஞானமும் மிக மிக பக்குவமானது. அந்த ஞானத்தை தான் நாம் இன்றளவும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். So what these gurus do? They retain the essence of the instructions of the Lord. Bhagavad Gita may still continue to be there, but the understanding of Bhagavad Gita may become convoluted. So the acharyas, the bona fide guru shishya parampara, it maintains the essence or the chastity of the message of the Lord. இந்த குருசீடர் பரம்பரையில் வரும் குருக்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? பகவானிடமிருந்து தோன்றிய அந்த செய்தியை எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே வழங்கக்கூடிய விஷயத்தை செய்கிறார்கள். அந்த பகவத்கீதை ஞானமானது வழங்கப்படலாம், ஆனால் சில மாற்றங்கள் அதில் ஏற்படுத்தக்கூடும். அவ்விதமாக எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் பகவான் வழங்கிய ஞானத்தின் சாரத்தை அதே போல வழங்கும் செயலைத்தான் இது போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரையில் வரும் நபர்கள் செய்கிறார்கள். So now we come to the verse. So this verse talks about what is Narad Muni saying. What is he warning Vyasadeva about? இந்த பதத்தில் வியாசதேவருக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை நாரத முனிவர் தருகிறார். So Narad Muni is saying, if you describe, which you have already done in the Puranas and the Vedas, if you describe things that are not directly connected with the Lord, then what will happen? People will become misguided. People will become attached to that, and they will never bother about the highest goal. நாரத முனிவர் வியாசதேவரை எச்சரிக்கிறார். பகவானோடு நேரடியாக தொடர்பில்லாத விஷயங்களை பற்றி நீ விளக்கினாய் என்றால் மக்கள் அதில் பற்று ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள். அதன் காரணமாக பிரதான இலக்கை மறந்துவிட்டு அவர்கள் வழித்தவறி செல்லக்கூடும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கையை நாரத முனிவர் வியாசதேவருக்கு இங்கே கொடுக்கிறார். In the Puranas, Prabhupada is mentioning here that so many devatas are mentioned and they are glorified. And if we read them, then what will happen is we will become very inspired. Oh, this particular personality is very nice, very powerful, I like him, so let me worship him. And then I read the next chapter and there is some other personality glorified, and I feel this person is also very nice and I must also worship him. And then the third chapter talks about somebody else, and the other Purana talks about some other personality. And then what do? I have a big temple, big altar, and all the personalities are there on that altar.
So I start arti from here, I will perform arti for this, then I'll perform second arti for this, then third for this, fourth for this. This is how most of our situation is, if you look at most of the so-called Hindus. புராணங்களை நாம் படித்தோம் என்றால் ஒரு புராணத்தில் ஒரு தேவரை பற்றி புகழப்படும், இன்னொரு புராணத்தில் இன்னொரு தேவரை பற்றி புகழப்படும். அவ்விதமாக நாம் ஒரு புராணத்தை படிக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரின் மேல் கவர்ச்சி அடைவோம். சிறிது காலம் கிடைத்து இன்னொரு புராணத்தை படிக்கும் பொழுது இன்னொரு தேவரின் மேல் கவர்ச்சி அடைவோம். இவ்விதமாகத்தான் நாம் நம்முடைய வழிபடும் தெய்வத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்போம். நாம் இந்து ஆலயங்களில் பார்க்கலாம், பல தேவர்களின் சந்நிதி இருக்கும். எனவே இவ்விதமாக பல புராணங்களை படிக்கும் பொழுது ஒரு குழப்பம் அடையலாம். அதனால் யார் உயர்ந்தவர் பகவான் என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் ஒவ்வொருவரும் அவர் படிக்கும் புராணத்துக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்து அதை வழிபடக்கூடும். So if we have so many gods and goddesses in our altar, in our temple, in our house, then what do we do? Then how do we fix our mind? Because if I fix my mind on one person, then I am thinking in the back of the mind about the other. So I am not able to dedicate myself to anyone. நம்முடைய வீட்டு பூஜை அறையில் பல தேவர்களின் படங்கள் இருக்கிறது என்றால் நாம் எப்படி நம்மால் ஒரு குறிப்பிட்ட பகவானின் மேல் கவனத்தை செலுத்த முடியும்? நாம் ஒரு தேவரை நினைத்துக் கொண்டு அதை கவனம் செலுத்தி பிரார்த்தனை செய்ய முயற்சிப்போம். அதே சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் படத்தில் இருக்கும் தேவரின் புகைப்படமானது, உருவமானது நம்முடைய மனதில் ஏற்படும். இவ்விதமாக நம்மால் ஒரு தேவரின் மேல் கூட சரியாக கவனம் செலுத்த முடியாது. நம்முடைய மனம் ஒரு தேவரிலிருந்து இன்னொரு தேவருக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்கும். And also so many things are mentioned, like for example in Padma Puran there are different chapters. One chapter is the glorification of Janmashtami Vrata. So one we may read and say, yes, one must follow Janmashtami Vrata. And what is mentioned in the next chapter? Glories of donating land. பத்ம புராணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்தில் ஜன்மாஷ்டமி விரதத்தின் மகிமையை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. இதை படிக்கும் ஒருவர் ஜன்மாஷ்டமி விரதம் மிக மிக சிறப்பானது, அதை கடைபிடிப்போம் என்று நினைக்கலாம். அடுத்த அத்தியாயத்தில் ஒருவர் நிலத்தை தானம் செய்தால் அந்த நில தானத்திற்குண்டான மகிமைகளை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. இவ்விதமாக ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஒவ்வொரு விஷயம் புகழப்படுகிறது. So there, compared with Vyasadeva, so there it's mentioned that if you donate food, then one will always remain happy. And if one donates cloth, then one would always be very handsome. And if one donates land, then one will get this benefit again and again. ஒருவர் உணவை தானம் செய்தால் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார். ஒருவர் ஆடையை தானம் செய்தால் எப்பொழுதும் வசீகரமான நபராக இருப்பார். ஒருவர் நிலத்தை தானம் செய்தார் என்றால் இது போன்ற பலன்களை மீண்டும் மீண்டும் அவர் அனுபவிப்பார் என்று அந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And there are many different chapters glorifying different vratas and different types of charity. And imagine if we read, then what will happen to us? Then then our focus will go to so many different kinds of activities, distracted from activities of pure devotion to the Lord. பல அத்தியாயங்களில் பல செயல்கள் அங்கே புகழப்படுகிறது. சிந்தித்து பாருங்கள், அதை நாம் படித்தோம் என்றால் நம்முடைய கவனமானது சிதறக்கூடும். இதன் காரணமாக நாம் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனைக்கு பதிலாக பல விஷயங்களின் மேல் கவனச்சிதறல் அடையக்கூடும். Sometimes people criticize Bhagavad Gita as it is. You have heard? சில சமயம் மக்கள் பகவத்கீதை உண்மையுறவில்லை குறை கூறுகிறார்கள். When Krishna is talking about Nishkam Karma Yoga, Prabhupada is talking about Bhakti Yoga. When Krishna is talking about Buddhi Yoga, Prabhupada is translating as Bhakti Yoga. When there is a discussion on Gyan Yoga, Prabhupada is Sankhya Yoga or Gyan Yoga, Prabhupada is talking about Bhakti Yoga. So people criticize. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் விளக்கும் இடத்தில் பிரபுபாதர் பக்தி யோகம் என்று அங்கே விளக்கம் தருகிறார். புத்தி யோகத்தை பற்றி பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் விளக்கம் தரும் இடத்தில் பிரபுபாதர் அதையும் பக்தி யோகம் என்று விளக்கம் தருகிறார். ஞான மார்க்கத்தை பற்றி விளக்கம் தரும் இடத்திலும் பிரபுபாதர் அதை பக்தி யோகம் என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்விதமாக பகவத்கீதை உண்மையில் புத்தகத்தில் பல பிழைகள் இருக்கிறது என்று வெளிநபர்கள் குறை கூறக்கூடும். And their criticism is because they are not sufficiently enlightened. அவர்களுக்கு போதுமான அளவு ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் தான் இது போன்ற குறை கூறும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். We understand that Krishna is the root of entire existence. Correct? கிருஷ்ணர் தான் நம்முடைய இருப்பிற்கான ஆணிவேர் போன்றவர் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோம். Nothing can exist without
him or in relationship to him. Nothing can exist. கிருஷ்ணர் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் தொடர்பு இல்லாமல் எதுவுமே இருக்க முடியாது. Everything is manifestation either of his own self as an expansion, as an incarnation, or of his energy. There is nothing else in the creation. Either Lord or his energies. There is nothing else. There is no third item. படைப்பில் இருக்கும் அனைத்துமே பகவான் அல்லது அவரின் விரிவங்கம் மற்றும் சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். அதை தவிர மூன்றாவது ஒரு விஷயம் என்று எதுவும் இல்லை. And what does Lord want? What does Lord want? So there, he is there. So many living entities are there, and those living entities, Krishna say, they are my eternal part and parcel. And what does Lord want? Lord wants all those living entities to be reconnected with him. This is what his desire is. We have no desire, but this is Lord's desire. பகவானுக்கு என்ன வேண்டும்? பகவான் இருக்கிறார், பல ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் என்னுடைய அங்கத்துகள் என்று பகவான் கூறுகிறார். எனவே அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் மீண்டும் பகவானோடு தொடர்பில் வர வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்படுகிறார். ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்த ஆசை இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் பகவானின் துகள்களாக பகவானிடம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்படுகிறார். And this is well known because Krishna at the end of Bhagavad Gita, he also makes that point. Sarv dharman parityajya. He is saying that okay, all different kinds of process, different kinds of dharma which I have informed, which you may know, you abandon all varieties and you surrender unto me, which means you practice bhakti yoga. It is beyond and above all the different processes which are described in Bhagavad Gita. அதேபோல் பகவத்கீதை இறுதியில் சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய என்ற ஸ்லோகத்தில் அனைத்து தர்மங்களையும் புறக்கணித்து விட்டு பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யுங்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். ஏனென்றால் இந்த பக்தி யோகமானது மற்ற அனைத்து தர்மங்களை விட மிக உயர்ந்தது. அதனால் ஒரு அடையக்கூடிய பலனும் மற்ற பல வழிமுறைகளை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த பலன்தான் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கிறார். So we know that if there is a disciple who serves his spiritual master very attentively, carefully, devotionally, that disciple will know exactly what my spiritual master wants. Correct? ஒரு சீடர் தன்னுடைய குருவிற்கு மிகவும் கவனத்தோடு மிகவும் பணிவாக அவர் சேவை செய்தார் என்றால் அந்த குருவிற்கு என்ன தேவை என்பதை பற்றி அந்த சீடருக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும். Similarly, I'll give another example, like a very faithful and chaste wife. If she is serving her husband, over time she exactly knows at what time what my husband wants. ஒரு கற்பு நெறி தவறாத விசுவாசம் உள்ள மனைவியானவர் கணவருக்கு சேவை செய்து இருக்கிறார் என்றால் அந்த கணவருக்கு எந்த சமயத்தில் என்ன தேவைப்படும் என்பதை பற்றி அந்த மனைவிக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும். Similarly, a loving master and a loving servant also. That love relationship is there, careful, attentive, loving service, then the servant will know exactly what my master wants. இதேபோல் ஒரு எஜமானருக்கு பாசத்தோடு சேவை செய்யும் சேவகனுக்கும் தெரியும் அந்த எஜமானருக்கு எந்த சமயத்தில் என்ன தேவைப்படும் என்று. Similarly, Srila Prabhupada exactly knows what Krishna wants. அதேபோல் கிருஷ்ணருக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு துல்லியமாக தெரியும். So when we read his purports and he is translating Buddhi Yoga as Bhakti Yoga, we must correct ourselves rather than trying to correct Prabhupada. அவருடைய விளக்க உரையை படிக்கும் பொழுது அவர் புத்தி யோகத்தை பக்தி யோகம் என்று எழுதியிருந்தால் நாம் அவரை திருத்த முயற்சிக்க கூடாது, மாறாக நம்மை திருத்திக் கொள்ளத்தான் முயற்சிக்க வேண்டும். So in fact all these scriptures, Bhagavad Gita, Bhagavatam, for us they remain incomplete without Prabhupada's purports. பிரபுபாதரின் விளக்க உரை இல்லாமல் பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களும் நம்மை பொறுத்தவரையில் முழுமை பெறாதது, பூர்ணமடையாதது. And same thing Narad Muni is saying here, that you have written so many scriptures which are not directly connected with the Lord, and even if Lord is mentioned, he is only mentioned as a, Prabhupada uses the word sideline, slide. Only like that Krishna is mentioned or Lord is mentioned. That is not sufficient. It will misdirect and misguide people of Kali Yuga. So Prabhupada has taken Narad Muni's instruction, his spiritual master instruction, to his heart, and that is how he has given the purports and the commentary.
இங்கே நாரத முனிவரும் வியாசதேவருக்கு அதைத்தான் உபதேசிக்கிறார். நீ பல விஷயங்களை விளக்கியுள்ளாய், ஆனால் பகவானை பற்றி ஏதோ ஒரு மூலையில் சிறிதளவு குறிப்பிட்டுள்ளாய். அவ்விதமாக இருக்கக்கூடாது, பிரதான கருத்தே பகவானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் நாரத முனிவர் கூறிய இந்த உபதேசத்தை கருத்தில் கொண்டுதான் நமக்கு வழங்க சாஸ்திரங்களில் அனைத்திலும் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து அவர் அந்த விளக்கங்களை தந்துள்ளார். Just hear this line. Prabhupada is writing in the purport, just hear this. Prabhupada is writing, therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Purana other than the Bhagavad Purana. Prabhupada is writing here. Vyasadeva should not have done that. எனவே வியாசதேவர் பாகவத புராணத்தை தவிர வேறு எந்த புராணத்தையும் தொகுத்து இருக்க கூடாது என்று இங்கே இந்த பதத்தின் விளக்கோரையில் பிரபுபாதர் ஒரு வரியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Sometimes we get that question, when we read Bhagavad Gita, Are Baba, Nishkam Karma Yoga, when will it get over? And then Ashtanga Yoga comes, and then later, Gyan Yoga comes. Are when middle 6 chapters, what sweetness is there? And so we may think like that, and therefore that may remain like that unless we read Prabhupada's purports, because Prabhupada's purports is the all the instruction and the knowledge that Krishna is giving, Prabhupada puts in the proper perspective for us. சில சமயம் பகவத்கீதை நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த நிஷ்காம கர்மயோக பகுதி எப்பொழுது முடியும், இந்த ஞானயோக பகுதி எப்பொழுது நிறைவடையும் என்ற ஒரு எண்ணம் நம்முடைய மனதில் வரக்கூடும். இது அனைத்தும் பிரபுபாதர் தரும் விளக்க உரை நாம் படிக்கும் வரையில் தான் நம்முடைய மனதில் இருக்கும். பிரபுபாதர் விளக்க உரை தரும் பொழுது இந்த பல விஷயங்கள் எப்படி சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்பட வேண்டும், அது எப்படி பக்தியோடு தொடர்புடையது என்ற வகையில் நமக்கு விளக்கங்களை தந்துள்ளார். So what is contribution of Prabhupada? Prabhupada's contribution is that anybody who comes in touch with ISKCON, with his books, there is not even an iota of any doubt. There is no doubt. We may have difficulties in practicing Krishna consciousness, we may have problems with our anarthas, but we do not have any doubt. We do not have any confusion in the philosophy. We do not have any problem in accepting that singularity of the Supreme Personality of Godhead. We have no problem. And that's how we are able to surrender. And that's how we are able to dedicate ourselves. பிரபுபாதரின் இஸ்கான் அமைப்பின் விசேஷமான தன்மை என்னவென்றால், இதன் தொடர்பில் வர யாருக்கும் தத்துவத்தின் மேலோ அல்லது வழிமுறையின் மேலோ எந்தவித சந்தேகமும் எப்பொழுதும் ஏற்படாது. அவர்கள் அந்த பக்தி சேவையில் பயிற்சி செய்யும் பொழுது சில குறைபாடுகள் காரணமாக சிலர் முன்னேறி செல்ல முடியும், சிலர் சற்று குறைவாக முன்னேறலாம். ஆனால் அடிப்படை தத்துவங்கள் மற்றும் அடிப்படையான விஷயங்களின் மேல் யாருக்கும் எந்த விதமான குழப்பமும் எப்பொழுதும் ஏற்படாத வகையில் பிரபுபாதர் அனைத்தையும் தெள்ள தெளிவாக துல்லியமாக நமக்கு விளக்கியுள்ளார். So there was this lady, one devotee was preaching to her, and she was taking it up very nicely. She was very attached to hearing. So whenever the class is there, she would hear little bit, she would read. So she met her friend. ஒரு பெண்மணி ஒரு பக்தரிடம் பாடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார், பாகவத பாடங்களை. அதில் அந்த சிரவணத்தில் அவர் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். எனவே எப்பொழுதெல்லாம் அந்த பாடம் வழங்கப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் மிகுந்த கவனத்தோடு அதை கேட்பார். அந்த பெண்மணியானவர் அந்த ஞானத்தை தன்னுடைய தோழிக்கு வழங்க முயற்சித்தார். So this lady told her friend, no, don't worship, these are all Devi Devtas, worship Krishnas. Immediately that person got very upset. He said, are you going to ISKCON? இந்த பெண்மணி அந்த தோழியிடம் கூறினார், நீங்கள் இந்த தேவர்களை வழிபடாதீர்கள், நீங்கள் கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுங்கள் என்று. அப்பொழுது அந்த பெண்மணி உடனடியாக மன வருத்தம் அடைந்து, நீங்கள் இஸ்கானுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு வினாவை எழுப்பினார். Actually, logically also we understand that on the top there is no competition. There only can be singularity. There can only be one person on the top. Otherwise, if there are more than one, then that is not the top. And if you look at major religions of the world also, if you look at Christianity or Islam or whatever, there is singularity on the top. But when it comes to so-called Hindus, we don't have enough space in our altar. தர்க்க ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் மிக உயர்ந்த நிலையில் ஒரு நபர் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். நாம் இப்பொழுது மத ரீதியாக பார்த்தாலும் மற்ற எல்லா மதங்களிலும் உயர்ந்த இடத்தில் ஒரே கடவுள் தான் இருப்பார். ஆனால் இந்து மதத்திற்கு நாம் வந்தோம் என்றால் நாம் பல கடவுளை வழிபடும் காரணத்தினால் நம்முடைய பூஜை அறையில் எல்லா விக்கிரகங்களையும் வைப்பதற்கு கூட இடம் இல்லாமல் அவ்வளவு தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். So there should be only Bhagavad Gita and Bhagavatam.
Of course, Chaitanya Charitamrita. So these should be declared as the scriptures of the planet. பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், இந்த 3 சாஸ்திரங்கள் தான் இந்த மொத்த உலகத்திற்கு உண்டான சாஸ்திரம் என்று பிரகடனம் செய்யப்பட வேண்டும். So we see that our current government, they are talking about Vasudeva Kutumbam, and they are talking about Sanatan Dharma, this, that. But unless we read Prabhupada's Bhagavad Gita and unless we read Srimad Bhagavatam, we cannot even begin to understand what all these things mean. தற்பொழுது இருக்கும் அரசாங்கம் சனாதன தர்மம், வாசுதேவ குடும்பம் போன்ற விஷயங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பிரபுபாதரின் உபதேசங்களை படிக்காமல், பிரபுபாதரின் பகவத்கீதையை படிக்காமல் இது போன்ற விஷயங்கள் என்ன என்று கூட நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. And Narad Muni knows this problem. And that is why he is giving an analogy here. He is saying that if there is a boat in the ocean and cyclone is coming, then you can understand what will happen. It will be thrown in one direction. If you notice in cyclone, initially the wind was coming from north, then it started coming from west, and then towards the end it started coming from south. So wind will blow from all directions, and whichever way the wind will blow, that's where the boat will go. நாரத முனிவர் ஒரு படகை வைத்து இதத்தை உவமையை வைத்து இதை விளக்க முயற்சிக்கிறார். ஒரு படகு கப்பலில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால், காற்று எந்த திசையில் அடிக்கிறதோ அல்லது புயல் எந்த திசையில் அடிக்கிறோ அதற்கேற்ப அந்த படகின் திசையானது மாறிவிடும். உதாரணத்திற்கு கிழக்கு திசையிலிருந்து புயல் அடிக்கும் பொழுது அந்த படகானது மேற்கு திசை நோக்கி செல்லும். கீழே தெற்கு திசை அடிக்கும் பொழுது அந்த படகானது வடக்கு திசை நோக்கி செல்லும். எனவே காற்றின் திசைக்கேற்ப அந்த படகின் திசையும் மாற்றமடையும். So sometimes you meet a devotee of this God, you become, you tend to worship that God. You meet a devotee of some other God, then you tend to worship some other God. Right? So like that. So the wind will come, or we read scriptures. So if the scriptures are like this, like for example, Vyasadeva, if he has glorified particular Devata, we say, I am reading scripture, Vedic scripture only. I am not reading anything outside. You cannot say I am Pakhandi. I am studying Vedic scriptures. And from that only I am worshipping this Devi and this Devata. So my mind will continue to be turbulent. I will not know what to do, whom to give my life to. காற்றின் திசைக்கேற்ப படகின் திசை மாற்றப்படுகிறதே, அதே போலத்தான் நாம் படிக்கும் சாஸ்திரத்துக்கேற்ப அந்த குறிப்பிட்ட நபர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று கருதி கொள்வோம். வியாசதேவர் ஒரு இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை புகழ்ந்திருந்தால் அந்த சாஸ்திரத்தை படித்துவிட்டு அந்த தேவர் சிறந்தவர் என்று நாம் முடிவு கூறுவோம். இன்னொரு இடத்தில் வியாசதேவர் வேறொரு தேவரை புகழ்ந்திருந்தால் அந்த தேவர் தான் மிக உயர்ந்த நபர் என்ற ஒரு முடிவுக்கு நாம் வந்துவிடுவோம். எனவே நம்முடைய மனம் எப்பொழுதும் இவ்விதமாக சஞ்சலமடைந்த மனமாக இருக்கும். யார் இறுதியான பரமபுருஷ பகவான் என்பதில் நம்மால் ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு, இவ்விதமாக பல சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு நம்மால் வர முடியாது. And then what will happen? One strong storm will come, it will slap the boat, the wind will slap the boat and boat will drown. So we have a limited human life. We read this, we read that, we worship this Devi, we worship that Devata, we are not able to make our mind, and then in the time being, time up. Human life lost. எப்படி திசை மாறி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த படகின் மேல் ஒரு பலமான காற்று வந்து அடிக்கும் பொழுது அந்த படகை கவிழ்ந்து விடுவோம், அதே போல்தான் இந்த மனித சரீரம் என்ற படகை வைத்துக் கொண்டு நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மரணம் என்ற ஒரு பலமான காற்று வரும். அந்த இடத்தில் நம்மால் செயல்பட முடியாது, நம்முடைய இந்த வாழ்க்கையே ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும். So one of the purposes of the scripture is to establish sambandha. சாஸ்திரங்களின் ஒரு நோக்கம் சம்பந்த ஞானத்தை ஸ்தாபிப்பது. Sambandha means, okay, yes. So sambandha means to establish our object of worship. That is sambandha, and that is done by Bhagavad Gita and Bhagavatam. It establishes our object of worship, and that's why by the grace of Ved Vyas and his spiritual master Narad Muni and Srila Prabhupada, we are able to fix up ourselves in the surrender and service of Lord Krishna.
யாரை வழிபட வேண்டும் என்பதை ஸ்தாபனம் செய்வதுதான் சம்பந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதைத்தான் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்கள் நமக்கு செய்கிறது. எனவே தான் வேதவியாசர், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போன்ற சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் உதவி காரணமாக நமக்கு இந்த சம்பந்த ஞானமானது அவர்களின் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது. So if we do not distribute Prabhupada books, we are not helping the civilization in fixing their sambandha. They are not able to know who is the object of worship, whom should I worship. They are not able to fix that. பிரபுபாதின் புத்தகங்களை நாம் விநியோகம் செய்யாவிட்டால் இப்பொழுது இருக்கும் மனித நாகரிகத்திற்கு யாரை வழிபட வேண்டும் என்ற ஒரு ஞானத்தை நாம் வழங்காத செயலை செய்கிறோம். அந்த பிரபுபாதின் புத்தகங்களின் உதவி இல்லாமல் யாரை நாம் வழிபட வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவிற்கு நம்ம தற்போது இருக்கும் மக்களால் எப்பொழுதுமே வர முடியாது. Thank you very much. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. If there are any questions or comments? Already it is 9:10, so those of you getting late Hare Krishna. or your stomach is troubling you, you may proceed for prasadam. Others can remain. Hare Krishna Prabhu. Here in Purport, Prabhupada says that Vyasadeva, 1 minute. Actually he said descriptions of Vedic literature, and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power and devotional service. So in this described transcendental realization in different ways. Therefore in Vedic and others in indirectly that hidden knowledge he has given, like that Prabhupada says. இங்கே இந்த விளக்க உரையில் பிரபுபாதர் பல நோக்கு செயல்கள், ஞான மார்க்க செயல்கள், மாயமான செயல்கள், பக்தி சேவை என்று பல வழிகளில் விளக்கம் தரப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் மறைமுகமாக அவர் பக்தி சேவை பற்றி பல வழிகளில் விளக்கம் தருகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலாம். Transcendental realization would mean existence beyond the modes of nature. உன்னதமான உணர்தல் என்றால் முக்குணங்களை தாண்டிய நிலையில் இருப்பது. And that is of course is achievable by the process which is described through Nishkam Karma Yoga, moving to Jnana Yoga, and or moving to Ashtanga Yoga, achieving liberation, going beyond the modes of nature, or Bhakti Yoga. So that's what Prabhupada has mentioned. Not really fruitive activities. அந்த இலக்கை அடைய நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது பக்தி யோகம், இந்த ஒரு வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி இந்த பௌதிக இலக்கை, இயற்கையின் முக்குணங்களை தாண்டிய நிலையை ஒருவர் அடையலாம். இதைத்தான் இந்த பதத்தில் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Yes, Matir. Hare Krishna Prabhu. You said two types of knowledge, one by our own ascending, senses, ascending and descending. So in descending also we are using our own senses, intelligence, mind. So how to differentiate between ascending knowledge and descending knowledge in terms of using our senses? Basically, கீழிருந்து மேல் செல்லும் ஞானம், மேலிருந்து கீழ் வரும் ஞானம், இரண்டு ஞானத்தை நீங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டீர்கள். மேலிருந்து கீழ் வரும் ஞானத்திலும் நம்முடைய புலன்கள் மற்றும் மனதை தான் நாம் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் இந்த இரண்டு வழிகளுக்கு இடையில் எப்படி நாம் வேறுபாட்டை காண்பது? Of course we require senses, otherwise we can't hear, for example. Right? So we require senses, but through these senses what do we hear? We hear the principles. So when we study Bhagavad Gita, Bhagavatam, we hear the principles. We sambandha, abhidaya, prayojan, tattva, we hear. And then we use our senses, mind, intelligence to begin practicing. So, yes, Prabhu. நாம் புலன்களை பயன்படுத்துகிறோம், அதன் மூலம் கேட்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற ஞானத்தை, போன்ற சாஸ்திர ஞானத்தை நாம் காதின் மூலமாக கேட்கிறோம். அதன் பிறகு அந்த சம்பந்த அபிதய பிரயோஜன ஞானத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்கிறோம். Now without your fingers and without your tongue and without the ear, what chanting can we do? Correct? So we use our senses for gaining this knowledge, the tattva gyan, for using this body in the service of the devotees and the Lord. So this body is required, and that's how we use it.
விரல்கள், நாக்கு, காது இல்லாமல் எப்படி நாம் நாமஜபம் செய்ய முடியும்? எனவே நாம் இந்த புலன்களை ஞானம், தத்துவ ஞானத்தை பெறுவதற்காக பயன்படுத்துகிறோம். அதே போல பக்தர்களின் சேவையில் இந்த உடலை ஈடுபடுத்துவதற்காக நாம் மற்ற புலன்களை இந்த பிறவியில் பயன்படுத்துகிறோம். அவ்வளவுதான். So if your concern is about the imperfection is taken care if we are sincere, and if you have any doubts, we clarify the doubts from the right source. Then there is no confusion. Even if we are imperfect, the knowledge that we gain is perfect, and the understanding can be perfect if we are sincerely inquiring. That's why we have three things, no? Pranipat, pariprashnena, sevaya. That makes our makes our imperfection into perfection. Pranipat, pariprashnena, sevaya. பக்குவமற்ற நிலையை பற்றி உங்கள் அக்கறை இருக்குமானால் நாம் இந்த பிரணிபாத், பரிபிரஷ்ன, சேவையா இதை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வழிமுறையின் மூலமாக நாம் சரியான மூலத்திடமிருந்து சரியான தகவலை கேட்கும் பொழுது நாம் பெறும் ஞானமும் சரியான ஞானமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Prabhu, Hare Krishna. So can I understand? So we have to derive principles from the scripture and use our senses, not use our senses to come to principle. Am I right, Prabhu? Understanding? சாஸ்திரங்களிலிருந்து கோட்பாட்டை புரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு நாம் புலன்களை பயன்படுத்த வேண்டும். மாறாக புலன்களை பயன்படுத்தி கோட்பாட்டை புரிந்து கொள்ள நாம் முயற்சிக்க கூடாது என்று புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலாம். Of course, when we hear attentively, understand and study and begin to practice, we've come to some understanding and realization of the scriptures. So if we are properly sheltered, which means there is one spiritual master, Siksha, Diksha Guru, whoever, who is helping and who is nurturing me, so in that environment, if I grow up with the help of the devotees, then a situation may arise or a question may arise, and I may try to logically answer that or resolve that situation based on already the knowledge and principles and the realization that I have, right? And then of course we can verify that. So sometimes there are situations where we cannot ask anyone, and based on what my understanding I execute it, but then I can always verify later whether what I did was right or not right. இவ்விதமாக நாம் சரியான ஆன்மீக குருவின் அடைக்கலத்தோடு சரியான சாஸ்திரத்தை கேட்டு புரிந்து கொண்டோம் என்றால் ஏதேனும் கேள்வி எழுப்பப்படும் தருணத்தில் நம்மால் அதற்கு முடிந்த அளவுக்கு சரியான பதிலை வழங்கக்கூடும். எனவே நாம் இந்த சரியான வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் செய்வது சரியா என்று நம்மை நாமே சரிபார்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பானது நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கிறது. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.